fundamental algebraic fact in the fundamental theorem of algebra என்றது every non-constant polynomial with a coefficient polynomial with complex coefficients, all its roots in the complex field, that is for example x square plus 1, the roots are belongs to the complex field. Irreducible polynomial over are the only irreducible non-constant polynomial over the real numbers or either of degree 1 or 2. For example, this is the example. The next very important topic on the unitary transformation. Unitary transformation means if t is belongs to a of v, t belongs to a of v is such that ut comma v into the 0. For all v belongs to v, then t equal to 0. That is very important one. So when you take the v equal to ut comma ut, that is nothing but ut equal to 0. This implies that for all u belongs to v, so then t equal to 0. This is the simple proof. So another way of definition for this one, t belongs to a of v is called the unitary. The ut comma vt equal to u comma v. That is very important. Okay, this is the for any transformation ut comma v equal to 0 varudana, the t equal to 0 for all v belongs to v. And the same way for the t is any transformation ut comma vt equal to u comma v. U comma v. This is the unitary transformation definition. And vt comma vt equal to v comma v for all v belongs to v, then t is unitary. Okay, vt comma vt, it's a very simple proof using that u comma v equal to the use pannina, that is a very simple proof. Okay, so vt comma vt equal to inner product of v comma v, inner product of vt comma vt, then t is called the unitary. T is called unitary. And so then t is unitary na, if and only if it takes orthonormal basis of v into the orthonormal basis of v. That is called t is unitary. The result on the very important. So in R2 la pathina, the t is defined as cos theta minus sin theta cos theta. The basis e1 e2 under the maps, this is the maps which is called the orthonormal. Very famous on example. The Hermitian adjoint அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is t belongs to a of v, the transformation, and v is for any v belongs to v, there exists a unique w belongs to v, that is ut comma v equal to u comma w for all v, u belongs to v. That is for any transformation there exists the unique w belongs to v, that ut comma v equal to u comma w. And the Hermitian adjoint அப்படின்றது, that is Hermitian adjoint of t, that is called denoted as a t star. So the ut comma v equal to, that is u comma v t star, that is the t in the side வருதுன்னு நினச்சிக்கங்க, that is called to u comma v t star. Then from this t equal to t star, that is called the Hermitian adjoint of t. For example பார்த்தீங்கன்னா t equal to 1i in the C2, the standard inner product, that is t into 1i to the transformation 1i 2 3. The t star என்றது, that is called 1 2 and minus i3, that is the transpose of the conjugate matrix அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The conjugate நுடைய transpose of the conjugate matrix, இந்த conjugate எடுத்தீங்கன்னா 1 minus i 2 3 வரும்.
இதனுடைய transpose எடுத்தீங்கன்னா that is called the 1 2 and minus I3. Okay, so the transpose of the conjugate matrix is called the Hermitian, and T is the any other transformation. The T star is also belongs to A of V. Then T star whole star equal to T S plus T whole star equal to S star plus T star. Lambda S whole star equal to lambda bar S star. ST whole star equal to the reversal law. Most of them, this is the reversal law. These are very simple proof, not a difficult one. The first of all, T star whole star equal to T in solano. அதுக்கு U, V, T double star எடுத்தீங்கன்னா the first of all இது இங்கே வருதுன்னு நினச்சிங்க, that is a UT star, V. ஓகேவா, this is the இங்கே வந்தனா இந்த ஸ்டார் போயிடும், that is a UT star, V. Then V, UT whole star by the inner product definition. இந்த ரிவர்ஸில் எடுத்திங்கன்னா V, UT star whole barன்னு வரும். ஒன்ஸ் அகைன் இது இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா VT, U whole barன்னு வரும். ஒன்ஸ் அகைன் இன்னர் ப்ராடக்ட் டெஃபினேஷன் ஏதாவது அப்ளை பண்ணிங்கன்னா U, VTன்னு வரும். So from this T double star equal to T in varum. That is a very simple proof. The same way we can prove the U, V, ST whole double star equal to the ST in vandrum. That is a US of T, that is operator, and US, VT star in formula. Then so once again இது அந்த சரி போச்சுன்னா T star S star vandrum. So ST star equal to T star S star varum. So the same way, this is the basic definition like that. Its lemma is very important. T is a unitary abdina if and only if TT star equal to I. T is unitary now, TT star equal to I. So then how to prove that is some basic definition of the unitary U, V equal to UT, VT. This is the definition. The T on the side pochuna, that is called the TT star. So U, V, TT star. So TT star equal to I. You know TT star equal to I in everything, that is U, V, T. That is actually we want to try to prove the unitary. So UT, VT everything, that is U, V, TT star. TT star is I porting, U, V. This is the definition of the unitary. So we get the unitary. So just this mari different you can try. Okay, by using the basic definition, unitary and Hermitian. இங்கே T-ன்றது ஒரு மேட்ரிக்ஸ், ரொட்டேஷன் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, the very famous ஆன மேட்ரிக்ஸ். The T starன்றது that is the transpose of the cofactor matrix. அதுக்கு transpose எடுத்து cofactor matrix கண்டுபிடிக்கணும். So TT star equal to I in வந்துருது, that is called the T is unitary. Unitaryக்கு one of the example. So வேற ஏதாவது மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாலும் you try T star means transpose of the cofactor matrix னு அர்த்தம். And the matrix representation, V is orthonormal basis E1, E2, En. T has a matrix A equal to Aj where Ej T equal to summation Eij Ei. Then the matrix T star is the conjugate transpose, that is transpose of the cofactor conjugate matrix, that is called A star equal to Aj bar. The T is unitary now, that is called A star equal to I, the column of A form an orthonormal basis, that is if and only if condition T is unitary, A star equal to I, that is if and only if column of A form a orthonormal basis. Columns of A form a orthonormal basis அர்த்தம். ஒவ்வொரு காலமும் orthonormal basis columns collect பண்ணிங்கன்னா that is called orthonormal basis அர்த்தம். That is also very important. And the T is self-adjoint, that is called Hermitian. That means if T equal to T star, if T equal to T star, that is called the T is self-adjoint. If and only if A equal to A star, the transpose of the cofactor matrix equivalent to A, that is called the Hermitian சொல்லுவோம். For example, பார்த்தீங்கன்னா in C2 the matrix வந்து பார்த்தீங்கன்னா A equal to 1 by 2 1 1 something, that is unitary. A star கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா I is unitary because of the A star equal to I. And unitary transformation preserves inner product, norms, angles. Hermitian adjoint
Hermitian adjoint is the unique operator satisfying the ut comma v equal to u comma v t star, and the unitary means that is tt star, that is t star equal to t inverse. The adjoint operator is conjugate linear and a reverse product over R. The unitary transmission is called the orthogonal transmission. That is very important. In the set of real number, the unitary transmission is called the orthogonal transmission. Orthogonal transmission means T transpose equal transpose into T equal to I. That is அங்கே கான்ஜுகேட் எடுக்க முடியாது, பிகாஸ் அது ஓவரால் ரியல் நம்பர் இருக்கும். எடுத்திங்கனாலும் அது சேம் திங் தான் வரும். அதனால் that is orthogonal transmission. Matrix representation of the adjoint, that is v1 v2 vn are the orthonormal basis of v. If the matrix T belongs to A of v in this basis is called Aij, then the matrix T star in this basis beta ij, the beta ij is equal to Aij bar. Beta ij equal to Aij bar. Okay, that is the idea. Matrix of T theriyum, so we can construct the matrix of T star, that is called the transpose of the cofactor matrix. So this is the example. So T star நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கலாம். கான்ஜுகேட் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 2 minus I ன்னு வரும், அண்ட் இங்கே 6 plus I ன்னு வரும். மீதி எதுவும் மாறாதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கணும். டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா 1 2 minus I 3 4 5 6 plus I, this is the 4 5 6 plus I, and 7 8 9, third column okay, that is called the T star. And Hermitian, that is the self adjoint, is a operator. So T is belongs to A of is self adjoint or Hermitian, that is T star equal to T. For example, பார்த்தீங்கன்னா 2 1 plus I 1 minus I 3 என்றது the Hermitian, that is A transpose of the cofactor matrix is equivalent to the matrix. இதுக்கு cofactor matrix, that is இது 1 minus I ஆகும், இது 1 plus I ன்னு வரும். இதுக்கு transpose எடுக்கலாம். இதுக்கு transpose எடுத்தீங்கன்னா that is equivalent to A star, that is 2 1 minus I, and the second row 1 plus I 3. So this is equivalent to the A, so therefore this is the Hermitian. And T is Hermitian, then all its characteristic roots are real. That is very important. So very simple proof. So how to prove the lambda is the characteristic root of T, the eigenvector corresponding eigenvector V, then T of V equal to lambda V, T of V equal to lambda V. So the lambda of V comma V equal to, that is nothing but the lambda V. Lambda is any eigen root, that is a characteristic root, eigen value. So lambda V comma V, that is lambda V is nothing but the T of V by the definition, because of its a characteristic root. So the T of V ன்னு எழுதலாம். T of V ன்றது V comma T star of V ன்னு எழுதலாம். So T star of V ன்னு எழுதலாம். இது Hermitian நாம் கொடுத்துட்டோம், ஆனால் T of V ன்னு எழுதலாம். T of V திருப்பி lambda V ன்னு எழுதலாம். இந்த lambdaவை இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா lambda bar of V comma V ன்னு வரும். So lambda of V comma V equal to lambda bar of V comma V ன்னு வந்துடுச்சு. அப்புறம் lambda equal to lambda bar ன்னு வருது. லாம்டான்றது ஐகன் வேல்யூ, அது காம்ப்ளெக்ஸாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் லாம்டாவும் லாம்டா பாரும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா, ஸோ வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? த லாம்டா இஸ் பியூர்லி ரியல்னு அர்த்தம். லாம்டா ஈக்குவல் டு லாம்டா பார்னா லாம்டா இஸ் பியூர்லி ரியல். தட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ரூஃப். இன் த கேஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் Hermitian, தென் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல்னு அர்த்தம். அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்ஸ் எல்லாமே ரியலாக இருக்குன்னு அர்த்தம். That is the example 2 1 1 2. The characteristic root was 1 3. That is a purely real. And S is belongs to the any other transmission. S is belongs to A of V. VSS star equal to 0, and Vs equal to 0. Vs equal to 0. Okay, so then it's a very simple proof, that is the VSS star comma V equal to 0, that is given.
Then from this S star in the system Vs comma Vs, that is inner product of Vs comma Vs, that is norm of Vs whole square. So this is equal to 0 அப்படினா then norm of Vs equal to 0. எப்போ ஒரு norm equal to 0 இருக்குன்னா that is the corresponding vector should be equal to 0, so that is Vs equal to 0. ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, பட் கொஞ்சம் calculate பண்ணலாம். It's a very simple proof தான். ஞாபகம் வச்சுட்டா I am very happy. So T is Hermitian and Vt star equal to 0, then for some k greater than equal to 1, then Vt equal to 0. For k equal to 1, this is obviously true, that is Vt equal to 0. For k greater than 1, since T is Hermitian, so T power k is also Hermitian. T power k is also Hermitian. So when you apply the previous law, that is S equal to T power k minus 1, T power k minus 1. So then we get the result, that is Vt equal to 0. Okay. That is, I thought yeah. T power k minus 1, that is T, that is equal to S equal to T power k minus 1. இங்கே T. So இங்கே S star equal to T power k minus 1, then Vs equal to 0, that means Vt equal to 0. And another very important operator, that is called the normal operator. So T belongs to A of V is said to be normal, that is Tt star equal to T star T. T star is a Hermitian matrix. So the Hermitian operator means T star equal to T, that is Tt star equal to T square, that is equal to T star T equal to T square, that is Tt star equal to I, that is called the Hermitian transmission. So unitary transmission pathina, yeah, Tt star equal to I, T star equal to I. So these are examples for the normal. These are examples for the normal, that is Tt star equal to T star T normal. Okay, well, that is called the normal. So matrix is normal, but neither Hermitian nor unitary. So unitary normal and Hermitian operator T star equal to T, the Hermitian operator normal. But some matrix is normal, but neither Hermitian nor unitary. Okay, this is the example 1 minus 1 and 1 1. This is normal. Tt star kandupidichina, T star T kandupidichina, both are equal, but this is not a Hermitian and this is not a unitary operator. And n is normal linear transformation, that is Vn equal to 0, then Vn star equal to 0. So then n is normal na Nn star equal to n star n. So nama try பண்றது prove பண்றதுக்கு Vn star equal to 0. So Vn star comma Vn star கண்டுபிடிக்கலாம். That is இந்த n இந்த சைடு வந்ததுனா Vn star n equal to V. Vnn star எழுதலாம் because of normal ன்றதுனால. And then இந்த n star அந்த சைடு போச்சுனா Vn comma Vn வந்துரும். So Vn star comma Vn star equal to Vn comma Vn. That is given that Vn equal to 0. So this is equal to 0. So from this Vn star equal to 0, using the inner product concept, that is norm of Vn star equal to 0, that is Vn star equal to 0. Lambda is the characteristic root of the normal transformation. Lambda is the characteristic root of the normal transformation n. If Vn equal to lambda V, Vn equal to lambda V, then Vn star equal to lambda bar of V, lambda bar of V, then lambda is the characteristic root of the normal transformation. But now that is n minus lambda I
that is n is normal, so n minus lambda is also normal. So because of n minus lambda whole star equal to n minus lambda whole star something. Vn equal to lambda v கொடுத்துருக்காங்க, that is v into n minus lambda I equal to 0. When you apply the previous lemma, that is so the v into n minus lambda whole star equal to 0 by the previous lemma. So v n star minus lambda bar I equal to 0. So v n star equal to lambda bar v. So that is given. I thought this is the v n minus. So we get the proof v n star equal to lambda bar v. And t is unitary, so lambda is the characteristic root of t. Lambda is the characteristic root of t, then mod of lambda equal to 1. That is also very important result. And t is unitary means that it's normal. That means vt equal to lambda v. You can write vt equal to lambda v. And vt star equal to lambda bar v. So now compute panna vendiyadhu, that is mod of lambda equal to 1. That means inner product of v comma v, that is nothing but the v is vt comma vt because of it's a unitary. So vt க்கு பதிலா lambda v ன்னு போடலாம். So then lambda bar னு வந்துரும். lambda bar ன்றது mod of lambda square. இது வந்ததுனா வெளிய வந்ததுனா lambda bar v v ன்னு வரும். That is nothing mod lambda square. So mod lambda square equal to 1, so mod lambda equal to 1. So this is the example for the rotation matrix. As eigenvalue e power plus or minus I theta, but with modulus value is 1. So this is a once again revision for that. That is very important relationship. Every Hermitian matrix is a normal matrix, and a unitary matrix is a normal matrix, and a normal operator Vn equal to lambda v na Vn star equal to lambda by v. Another fundamental properties of the normal operator, that is n is normal, Vn star equal to 0, then Vn equal to 0, and n is normal for lambda belongs to v into n minus lambda whole star equal to 0, then Vn equal to lambda v. I thought reverse already நாம இதை prove பண்ணோம். So the next பார்த்தீங்கன்னா orthogonality of the eigenvector. Orthogonality of the eigenvector is let n be the normal transformation. Suppose that lambda and mu are two distinct characteristic roots of n, and v comma w belongs to v, and satisfy the vn equal to lambda v, wn equal to mu w. Then net product of v comma w equal to 0. So what is that? n என்றது ஒரு normal transformation, lambda mu என்றது ரெண்டு distinct characteristic root of n, v comma w என்றது ஒரு vector space னுடைய elements, then vn equal to lambda v and wn equal to mu w. So that is the characteristic equation. Then net product of v comma w should be equal to 0. That is a very important theorem, lemma. Only in the case of n is the normal transformation. That is a very simple proof. N is normal, so Vn star equal to lambda bar v na the Wn star equal to mu bar v ன்னு எழுதலாம் by the using the very famous already proved. So நம்ம prove பண்ண வேண்டியது v comma w equal to lambda of v comma w equal to lambda v comma w ன்னு எழுதலாம். That is Vn comma w, that is v comma Wn star. Wn star க்கு பதிலா mu bar w ன்னு எழுதலாம். That is mu comma v comma w ன்னு வந்துரும். So from this lambda minus mu v comma w equal to 0. So lambda not equal to mu நாம் எடுத்துக்கணும் distinct னு, அப்படினா should be v comma w equal to 0. That is very important. And for the Hermitian matrix பார்த்தீங்கன்னா Hermitian matrix க்கு this is the lambda 1 equal to, this is the one of the Hermitian matrix. Because of real entries it's a orthogonal matrix. Transpose is equivalent to the A transpose equal to A.
So that lambda 1 equal to the lambda 2 equal to the corresponding vector, this is but these are orthogonal, that therefore the inner product of the v1 comma v2 should be equal to 0. And another very important one, the spectral theorem for the normal operator. That means n is the normal linear transformation on V, then there exists an orthonormal basis consisting of the characteristic vectors of n, in which the matrix of n is diagonal. Equivalently, if n is the normal matrix, there exists a unitary matrix U, then un u star equal to, that is means un u inverse is diagonal. So what is the spectral theorem for the normal vector? N என்றது ஒரு normal linear transform, நார்மலா இருக்கணும் on V, and there exists orthonormal basis consisting of the characteristic vector of n, in which the matrix of n is diagonal, okay, that is the idea. Okay, normal operator இருந்தா அதனுடைய orthonormal basis exist ஆகும், that is okay, the corresponding matrix consisting of the characteristic vectors, that is orthonormal basis, that is the corresponding matrix is not diagonal, matrix of n is diagonal, and n is a normal matrix, there is a unitary matrix U, then un u inverse is also diagonal. Okay, n under the normal matrix are there is a unitary matrix U, there such that un u inverse equal to un u star equal to should be diagonal. That is called that very important one, result of. And T is unitary, then there exists an orthonormal basis in which T is diagonal. T is unitary, then there exists an orthonormal basis in which T is diagonal. T is Hermitian, then there exists an orthonormal basis in which T is diagonal. Okay, T is unitary, and there exists an orthonormal basis in which T is diagonal, and T is Hermitian, also there exists an orthonormal basis in which T is diagonal, because of already proved for the normal node examples unitary and Hermitian. Okay, and this is the example. So normal transformation n is Hermitian if only if its characteristic roots are real. Unitary if only if the characteristic roots of absolute value is 1, mod of lambda equal to 1 and artham. Okay, so either lemma is very important. So the normal and an equal to na, normal and an equal to na, then an star equal to n star a, and Hermitian linear transformation is that is non-negative, is called the non-negative அப்படின்னு சொல்லணும்னா, that is t greater than equal to 0, vt comma v is greater than equal to 0. That means for all v belongs to v. Positive சொல்லணும்னா, that is t greater than 0, so vt comma v strictly greater than 0 for the non-zero vector v. And the Hermitian linear transformation is non-negative, that is if and only if all its characteristic roots are non-negative, that is positive. All its characteristic roots are non-negative. Now Hermitian linear transformation non-negative இருந்தா அதனுடைய characteristic root non-negative இருக்கும், that means positive. So eigenvalue பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 1,3 இந்த எக்ஸாம்பிள்ல. So this is called the positive normal linear transformation. So t greater than equal to 0 means that is the non-negative linear transformation if and only if t equal to a star, t equal to a star. And the spectral theorem, normal operators are unitarily diagonalizable, eigenvectors orthogonality, that is eigenvectors of the normal operator corresponding to the distinct eigenvalues are orthogonal,
and Hermitian implies real eigenvalues. Unitary na eigenvalues of unit circle, that is mod of lambda equal to 1. Okay. Positive means positive eigenvalues, that is positive operator means t greater than equal to 0, t equal to a star. Okay, these are very important result. Operator commuting with the normal n, then commute with n star, அதுதான் ஒரு result. an equal to na னா the an star equal to na star அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ சாரி, an equal to na னா an star equal to n star a அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பீங்க. தட் இஸ் கால்டு த ஆப்ரேட்டர் வித் நார்மல், தட் இஸ் கம்யூட் வித் n ஸ்டார்னு அர்த்தம். And the square root of the positive operator, every non-negative positive semi-definite operator as a non-negative square root, So t greater than equal to 0, that is non-negative operator, that is t greater than equal to 0, and there exists a unique non-negative operator, that is s greater than equal to 0, then such that s square is equal to t. These are very important in the case of difficult question set பண்றாங்க like this. For the TR, we can diagonalize t equal to ud u star, that is diagonalizable. T inறது diagonal of lambda 1 lambda 2 lambda n another lambda greater than equal to, so s equal to ud d power 1 by 2 u star different, d power 1 by 2 inறது diagonal of root of lambda 1 root of lambda n define பண்ணலாம். And the real symmetric matrix, that is called the real Hermitian அப்படின்னு சொல்லுவோம். A என்றது real symmetric matrix, that is A equal to A transpose, that means no complex value னு அர்த்தம். இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரியல் நம்பராக இருக்கும். There exists the orthonormal matrix Q, that is QQ transpose equal to I, then such that QA Q transpose is diagonal. That is very important. Already நம்ம பார்த்த spectral theorem வந்து that is for the complex entries. அதனால் அந்த இடத்த Hermitian யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து ரியல் என்ட்ரிஸ், தட் இஸ் ரியல் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி this is the canonical form of the real orthogonal matrices. For any real orthogonal matrix Q, Q transpose equal to I, there exists an orthogonal matrix T such that TQ T power transpose is equal to as the block diagonal form, r of theta 1, r of theta 2, r of theta r, otherwise 1 1 1 and minus 1 minus 1. So canonical form of the real orthogonal matrices, for any real orthogonal matrix Q, there exists a orthogonal matrix T, the such that TQ T transpose, TQ the transpose of T as a black diagonal form like this. So the r of theta என்றது rotational block அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, cos theta something. அதே மாதிரி the symmetric matrix like this, the fruit is skip பண்ணலாம். Lambda I equal to 2, now what is that? Lambda equal to minus 2 9, lambda equal to plus or minus 2 9. So this is the determinant of Q equal to 1, that is orthogonal alpha beta gamma del, that is determinant of Q equal to 1. That is determinant of Q equal to 1, that is idea. So from this alpha equal to cos theta, there is the orthogonal matrix is of the form like this. இல்லை theta equal to pi by 4 போட்டிங்கன்னா இது மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் canonical ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க, -1 பிளாக்ன்றது 2/2 ரொட்டேஷனல் பிளாக், பிளானர் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This is the example in R3, the orthogonal matrix can represent the rotation about some axis, that is only one block, one 2/2 rotational block. These are possibility, and the rotation with reflection
only one block, one block and one 2x2 rotational block. A pure reflection அப்படின்னா 2 1 block and 1 1 block, 2 1 block and 1 1 block. And this is the classification of matrix. So A னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கு A டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ், இங்கே என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ரியல்ன்றதுனால டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா அதே தான் வரும். சரி, இது கான்ஜுகேட் எடுத்திங்கன்னா, ஸோ டிரான்ஸ்போஸ் மட்டும் எடுத்திங்கன்னா தட் இஸ் டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் transpose of the cofactor matrix. Okay, so this is A star. The A-வும் A star சேமாக இருந்ததுன்னா that is called the Hermitian. இங்கே சேமாக இல்லை, not Hermitian. A star ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் வந்ததுன்னா யூனிட்டரின்னு சொல்லலாம், அதனால் நாட் ஏ யூனிட்டரி. இது வந்து நாட் ஏ யூனிட்டரி மேட்ரிக்ஸ். நார்மல்ன்றது தட் இஸ் ஏ ஸ்டாரும் ஏ ஸ்டார் ஏவும் சேமாக இருக்கணும், ஆனால் இங்கே ரெண்டுமே சேமாக இல்லை, அதனால் திஸ் இஸ் நாட் ஏ நார்மல். ஸோ திஸ் இஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன். பியில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்டார்ன்றது டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ். இதனுடைய கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி 0 -i 0, இதனுடைய டிரான்ஸ்போஸ் தான் இது. ஸோ இங்கேயும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது, அதனால் நாட் ஹெர்மிஷியன். யூனிட்டரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்டாரும் பி ஸ்டார் பியும் ஐ வருது, ஸோ கண்டிப்பாக இது யூனிட்டரி. யூனிட்டரியாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்ன சொல்லலாம், நார்மல் சொல்லலாம். யூனிட்டரி இம்ப்ளைஸ் நார்மல், ஸோ அதனால் இது நார்மல். ஹெர்மிஷியன் இருந்தாலும் ஹெர்மிஷியன் இம்ப்ளைஸ் நார்மல் வரும். ஹெர்மிஷியன் யூனிட்டரின்றது நார்மல் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரிஸ் லைக் தட். இதில் சி ஸ்டார் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு த டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்துக்கணும். டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ், சாரி டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த கான்ஜுகேட் மேட்ரிக்ஸ். இங்கே கான்ஜுகேட் எடுத்திங்கன்னா அப்படி பிரச்சனையே கிடையாது, பிகாஸ் ஆஃப் ரியல் என்ட்ரிஸ்க்கு. ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா தட் இஸ் அ சி ஸ்டார். ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ தேர்ஃபோர் வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன், திஸ் இஸ் த ஹெர்மிஷியன். ஹெர்மிஷியனாக தான் நார்மல் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ யூனிட்டரி நம்ம செக் பண்ணணும். யூனிட்டரியாக இருக்கணும்னா சி ஸ்டார் டி, இந்த ரெண்டு ஐ வரணும். ஸோ யூனிட்டரியாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த மூணுமே வருது, ஹெர்மிஷியன், யூனிட்டரி, நார்மல். ஸோ இது மாதிரி எந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். அண்ட் திஸ் த அனதர் எக்ஸாம்பிள் 1 -i. ஸோ இதனுடைய கான்ஜுகேட் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 + i 2 + i -i, கரெக்டாக. ஸோ இதனுடைய டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும், டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்திங்கன்னா 1 2 + i ஃபஸ்ட் காலத்தில் வந்துடும், and 2 + i -i in the second column. So this is the conjugate. இங்கே ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல், நாட் ஹெர்மிஷியன். டிடி ஸ்டார் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அதுவும் ஐ வரல, நாட் யூனிட்டரி. நார்மலாகவும் இல்லை, யூனிட்டரியாகவும் இல்லைன்னா, சாரி ஹெர்மிஷியனாகவும் இல்லை, யூனிட்டரியாகவும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நார்மலாக இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் த நாட் நார்மல். திஸ் இஸ் அனதர் எக்ஸாம்பிள். இ அண்ட் இ ஸ்டார்ன்றது ரெண்டு ஈக்குவல் இல்லை, யூனிட்டரியும் கிடையாது, தட் இஸ் ஆல்சோ நார்மலும் கிடையாது. நார்மல் இருக்குது. ஸோ இ ஸ்டார் அண்ட் இ ஸ்டார் இ போத் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்குது, பட் நாட் ஈக்குவல் டு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ், தட் இஸ் நாட். ஓகே, அண்ட் diagonalization of the normal matrices. So B equal to 0 I 0, that is called the unitary matrix because of the 0 -i and 0. This is called இதனுடைய transpose is called the unitary matrix, that is called the B star. So both are same தான் இருக்கும். I thought this is equal to 0 -i 0. So this is the B star, that is a unitary and check on B star and B star B both are equal to identity element. So from this, what is the diagonalized upon check the determinant of characteristic polynomial, that is the determinant of xi minus b. So இதை multiply பண்ணீங்கன்னா that is x² + 1 ன்னு வருது. So the root பார்த்தீங்கன்னா characteristic root eigenvalue பார்த்தீங்கன்னா plus or minus i ன்னு வருது. So lambda equal to i க்கு we can find out the characteristic vector. So b minus il
இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐ போடலாம். ஸோ எக்ஸ்ஐ மைனஸ் பி இல்லை பி மைனஸ் ஐஐ இன்ட்டு வி. ஸோ வின்றது தான் உங்களுடைய ஐகன் வெக்டார், தட் இஸ் v1 v2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி 0 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் வி கெட் திஸ் ஒன். லாம்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐக்கு இதே மாதிரி 1/√2 இன்ட்டு 1 மைனஸ் 1 வருது. ஸோ தென் ஸோ வாட் இஸ் த டயகனலைசபிளா அப்படின்னு செக் பண்ணோன்னா u ஸ்டார் u equal to what is that இந்த ரெண்டுத்தையும் மேட்ரிக்ஸாக எடுக்கணும். ஈச் அண்ட் எவரி வெக்டார் ஆக்ட் ஆஸ் த ஆர்த்தோனார்மல் பேசிஸ், தட் இஸ் 1 1 1 minus 1. ஸோ 1/√2 வெளியே எடுத்துக்கணும். இப்போ u ஸ்டார்ன்றது என்ன வருதுன்னா கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் வருதான்னு செக் பண்ணும்போது, ஸோ u ஸ்டார்ன்றது இங்கே i0 மைனஸ் ஐன்னு வருது. தட் இஸ் கால்ட் த டயகனலைசபிள் ஆகுது. டயகனலில் மட்டும் எலிமெண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் த ஹெர்மிஷியன் யூனிட்டரி ரெண்டுமே இருக்குது. இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் கண்டுபிடிக்கிறோம். So determinant of characteristic polynomial xi, that is this is also 4/4 matrix. Try பண்ணி பார்ப்போம். This is diagonal. So xi means that is x 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 and 0 0 0 x, okay, minus the C matrix 1 0 and 0 0 1 0 and 0 1 0 0 and 0 0 0 1. So இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா this is called x minus 1 xi minus c, that is called x minus 1 and மீதி எல்லாம் 0 தான். and இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0 0 1 minus 1 0 ஆகிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is the 1 minus 1 0 and இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that is the x minus 1. This is the matrix I thought. So what is the characteristic polynomial? Just explain பண்ணணும் along the this is the zero matrix. To get the x minus 1 whole cube. Determinant x minus 1 whole square, okay, x minus 1 whole cube. Check one more. ஸோ இதையும் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது.
but x minus 1 whole square will be x minus 1 whole cube into x plus 1. How to get it? Okay, so check பண்ணி சொல்றதா. Then find out that characteristic polynomial, then we can find out the corresponding eigenvalue க்கு eigenvector கண்டுபிடிக்கலாம். The eigenvector from the ஒவ்வொரு eigenvectorயும் column wise போட்டீங்கன்னா we get that corresponding ஆர்த்தோனார்மல் பேசிஸ் ஆக்ட் பண்ணும் ஒவ்வொன்றும். சார் சொல்லுங்க. xi இருக்கு இல்லைங்க சார், அது டயகனல் ஃபுல்லா x x x தானே சார் வரும்? டயகனல்ல 0 இருக்கு. இல்லைங்க சார், xi ன்னு தானே சார் இருக்கு. ஆமா ஆமா, ஓகே. ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் தானே சார். Sorry, correct தான். So then this is x. Okay, this is x minus 0 x. இங்க x minus 0, this is the x, correct? So x minus 1, x minus 1, x minus 0, this is the x minus 0 x. Okay, so then இதெல்லாம் 0, sorry. Okay, sorry, நான் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். that is the xi. So this is the x, x minus 1. So I thought the matrix more. So x minus 1 and this is the x, 0 minus 1. The first row x minus 1 0 0. The second row, that is x and 0 x and minus 1 and 0 0 sorry 0 minus 1. Okay, minus 1 x x minus 0, that is x 0 and 0 0 get 0 x minus 1, correct? So then x minus 1 into this is the matrix. Then we get it the x minus 1 whole cube into x plus 1. The determinant of this one x into x minus 1. Okay, இப்போ இதுக்கு determinant கண்டுபிடிச்சினா we get the x minus 1 whole cube into x plus 1 வரும், correct தான். So this is the xi equal to x minus 1 0 0 x 0 0 minus 1 0 0 minus 1 0 0 x 0 0 x minus 1. So the matrix x minus 1 into x 0 0 minus 1 0 0 minus 1 0 0. determinant expand பண்ணுங்க. determinant expand பண்ணீங்கன்னா we get this result. Okay. So then x minus 1 whole cube and x plus 1. So the characteristic root பார்த்தீங்கன்னா that is equivalent to multiplicity 3 and minus 1 into the multiplicity 1. So lambda equal to 1 க்கு பார்த்தீங்கன்னா that is xi minus c plus c minus xi into that is c minus lambda I into corresponding vector v equal to 0. So then lambda equal to 1 போடும்போது c minus I ன்னு போடுவீங்க into corresponding vector equal to 0. So c minus I ன்னு subtract பண்ணும்பொழுது then we get the sum matrix into v1 v2 v3 v4. So v1 v2 v3 v4 equation கண்டுபிடிக்கும்போது v1 equal to
1 ன்னு வச்சுக்கலாம், இது எல்லாம் 0. So this is the independent vector v2 v3. Okay, because of the lambda equal to 1 ன்றது is the multiplicity 3 ன்றதுனால, okay, so we get this one v1 v2 v3 ன்றது for the v equal to lambda equal to minus 1. So vector lambda equal to minus 1 போட்டிங்கன்னா that is c minus c plus I ன்னு வரும் நினைக்கிறேன், into v equal to 0. v ன்றது v1 v2 v3. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி 4 ஈக்குவேஷன் வரும். தென் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா that is v4 equal to like this. So இது எல்லாமே act as the orthogonal basis, that is corresponding vector, that is this is the corresponding vector. So then u c u star கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா we get the diagonal form. Okay, that is the idea. Okay, அந்த மேட்ரிக்ஸ் determinant கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் ஷார்ட்கட் மெத்தட் பார்த்து சொல்கிறேன். It was something wrong, இல்லை தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். Okay, 3 0 and 0 1 by root 2, 0 minus 1 by root 2 something e ன்றது determinant of xi minus e ன்றது இது 3 by 3 matrix தான், it's not a problem. So we can find out the okay determinant of xi minus e, அதனுடைய corresponding root பார்த்தீங்கன்னா that is the complex root வருது. So for lambda equal to 3 we can find out e minus 3i into v equal to 0, v1 equal to 1 0 0, lambda equal to 1 by root 2 plus 1 by root 2 I, and e minus lambda into v equal to 0. Now we get that v equal to something, okay, and v3. So then ue u star ன்றது that is equivalent to the something diagonal form. Okay, so that is and unitary implies a non-singular, that is t is unitary இருந்ததுன்னா and t is non-singular, and that is a very important one. And the determinant of the real orthogonal matrices, q is real orthogonal matrix, then determinant of q equal to plus or minus 1. That is also very important. The orthogonal means q into q transpose equal to I. Determinant of q into q transpose equal to determinant of I. There is determinant of q transpose by the property. So determinant of q whole square equal to 1, determinant of q whole square equal to 1, and then determinant of q equal to plus or minus 1. And q is a real symmetric matrix satisfying the q power k equal to 1, and then q square equal to I. Okay, q under the real symmetric matrix under that is satisfying the q power k equal to I, then q square should be equal to I, that is for k greater than equal to 1. q for k equal to I, now that is q square equal to 1. This q is orthogonal. That is a very important, already now பார்த்ததுதான். T is belongs to any other linear transmission. Then T star is also algebra of the V. Then T star whole star equal to T, and S plus T whole star equal to S star plus T star. Lambda T whole star equal to lambda bar T star. S T whole star equal to T star into S star.
This for the any transformation t, t belongs to a of v belongs to v. There exists a unique w belongs to v, then ut comma v equal to p comma w. Then this w is defined as the vt star. W is called the vt star. That is ut comma v equal to u comma vt star. So that is obviously true. And a skew Hermitian means t is belongs to a of v, then is a skew Hermitian, that is t star equal to minus t, t star equal to minus t. And a t is skew Hermitian, then all its characteristic roots are purely imaginary. Hermitian are the purely real, that is called the, in the skew Hermitian are the, that is called the purely imaginary in Artham. That is also very, very important. The proof plan you go through panala, very easy now. No need a will. And a real skew symmetric matrices with odd dimension, that is a real matrix T is a skew symmetric, that is t power t equal to minus t, the transpose of t equal to minus of t. And T is a real skew symmetric matrix, n by n matrix with n is odd. Then determinant of t equal to 0. That is very important result. Okay, T is a real skew symmetric matrix and n is odd, then determinant of t equal to 0. And every 2 by 2 symmetric matrix can be diagonalized by an orthogonal matrix. Every 2 by 2 symmetric matrix that is can be diagonalized by an orthogonal matrix, that is A equal to suppose symmetric matrix, the eigenvalue we can find out, and corresponding eigenvector we can find out. The corresponding eigenvector from a orthogonal, that is v1 v2. So that is diagonalizable. This is the example. The corresponding eigenvector, அதனுடைய orthonormal construction, that is v1 by root of v1, that is u1 u2. So then transpose of the q, that is u1 and u2. So q transpose aq equal to, that is called the diagonalizable matrix. And n is a normal matrix, then there exists a unitary matrix U, and un u star is diagonal. That is also very important. I use the problem photo. And a normal and a unitary, normal transformation is unitary if its characteristic roots or observed value is 1. And n1, n2, nk are commuting with the normal transformation. Then there exists a unitary transformation T such that T n I T inverse is diagonal. That is also very important. So the collection of normal transformation that is commuting, and then there exists the unitary transformation T, then T n I T inverse should be diagonal matrix. That is example. And n is a normal, and then n star equal to p of n for some polynomial of x. Then p n star equal to n star is the
transpose of the cofactor matrix of the normal transmission, then that is equal to this P of n, the polynomial in n and artham. Annihilation and adjoint, that is called n is normal, then an equal to 0, an star equal to 0. The A is normal, then if and only if A commutes with A star, that is A commutes with A star, in the case of A is normal. So இது மாதிரி சிம்பிள் ரிசல்ட்லாம் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. And a spectral resolution, that is called n is normal, then n equal to summation lambda ei. Lambda i are the distinct characteristic roots, and ei square equal to ei, that is called the Eden product, and ei star equal to ei, that is self adjoint, and ei ej equal to 0 for I is not equal to j. Summation ei equal to ia. Okay. So then n is normal na n equal to summation lambda I into ei ன்னு எழுதலாம். That is called the spectral resolution சொல்லுவோம். So I thought this is the example. N equal to something, eigenvalue 3 1. So the projection, that is called the e1 e2 like this. So n equal to 3 times e1 plus 1 into e2 ன்னு எழுதலாம். And n is normal, and f of x, g of x are relatively prime real polynomials with v into f of n equal to 0, w into g of n equal to 0, then v comma w equal to 0, v comma w equal to 0. And the Hermitian linear transformation T on V is Hermitian if only if Vt comma V is real for all V belongs to V. Okay. So T greater than 0 if only if T is Hermitian and all its characteristic roots are positive. T greater than 0 if only if T is Hermitian and all its characteristic roots are positive. And this is another result. A greater than or equal to 0, A square commute with Hermitian transformation. Hermitian transformation B, then A is commutes with B. A square commutes with the transformation, no? Then A is commutes with B. This is the general case. So then A is greater than or equal to, that is the positive, non-negative, and B is non-negative, then AB equal to BA, then AB is also non-negative. Okay. So that is A is greater than or equal to 0, that is A is non-negative, then A has a unique non-negative square root, unique non-negative square root. And this is a very important one, that is A equal to Aj real symmetric matrix with the n by n symmetric matrix. AS is the S by S principal submatrix.
AS என்றது S by S principal submatrix. Strictly A is positive, then AS is also positive. The principal submatrix is also positive. And determinant of A is positive, then determinant of AS is also positive. Determinant of AS is positive, then for all S, then A is positive. This is our result. This is the counter example. So A1, A2, A3 is equivalent to A. That is determinant is 0. Any complex matrix can be brought to the triangular form by unitary matrix. Any complex matrix can be brought to the triangular form by unitary matrix. This is the two real matrices are congruent. That means if there exists a non-singular real matrix T such that B equal to TA T transpose. T power T denotes the transpose of T naught, that is T dash naught. So rend matrix congruent means B equal to TA T transpose. Congruence is an equivalence relation for any real symmetric matrices ABC. The canonical form and the invariance, that is given a real symmetric matrix E, there exists a invertible matrix T, then TA T dash, that is equal to IR 0 0 0 minus IS 0 0 0 OT. The IR that is the R by R identity matrix, that is the positive eigenvalue, and minus IS into the S by S negative identity, that is represent the negative eigenvalues. 0 into the 0 matrix. So that is called the Seilster law of inertia. So the canonical form. So find the canonical form and the congruence. The determinant of A minus lambda I, that is called characteristic equation. That is the 2 by 2 matrix. Is a very simple form. Rend characteristic eigenvalue from the characteristic equation, lambda 1 equal to 3, lambda 2 equal to 1. Both are positive, so determines both eigenvalues are positive, so the rank is 2 and the signature is 0. Okay, number of positive eigenvalue is 2. So then T equal to 0, that is the canonical form is I2, that is IR, and IS, S is 0, so that is a negative eigenvalue கிடையாது இருக்கு, so அதனால 0, and T equal to, that is 0T, that means 0 matrix, so I2 0 0 0, that is called the I2, எல்லாமே 0 இருக்கு, that is called the I2. So A is congruent to I2, so the rank 2 and the signature is 2. Number of positive minus number of negative eigenvalues, signature means. So the positive eigenvalue, that is 1, and the negative eigenvalue is minus 2, that is S equal to 1, and 0 eigenvalue is 0, that is equal to T equal to 1. Okay, so the rank equal to positive eigenvalue plus number of negative eigenvalue, that is equal to number of eigenvalues, that is called 2.
signature means rank minus rank the number of positive eigenvalue minus number of negative eigenvalue, that is called the signature. That is equal to 0 here. Number of positive eigenvalue minus number of negative eigenvalue 0. So what is the canonical form? So the canonical form means IR minus IS அப்புறம் வந்து 0 மேட்ரிக்ஸ் இதனுடைய canonical form. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா IRன்றது that is called Rன்றது here 1, so I1 that is 1 by 1 matrix, that is 1. That is இங்கே ISன்றது minus ISன்றது that is called 1Sன்றது அதுவும் 1 by 1 matrix, so minus 1. And this is called 1 by 1 matrix IS, that is called a 0 under the 0 matrix. So this is called the corresponding canonical form. So rank and signature of the real quadratic form. So this is the quadratic form, that is also very important. So the symmetric matrix A is associated with the quadratic form, means that is x1, this is x2, this is x1, x2. x1 square is the coefficient is 1, x2 square coefficient is 1, and x1 x2 ன்றது 2 இருக்கு. So that is 1 by 2 coefficient of x1 x2, that is 2, 1 here, இங்கே 1. So இதுதான் corresponding matrix of the quadratic form. So இதனுடைய eigen value கண்டுபிடிக்கலாம். So number of positive eigenvalue பார்த்தீங்கன்னா that is called 1, number of negative eigenvalue 0, number of 0 eigenvalue 1. So the rank ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை eigenvalueனா 2 eigenvalue. So rank is 1, that is signature is number of positive value minus number of negative eigenvalue. Here number of positive eigenvalue, number of negative eigenvalue, that is equal to, I thought signature is okay, number of positive eigenvalue minus number of negative eigenvalue. So that is equal to 1 minus 0 equal to 1. So the rank is இதனுடைய corresponding matrix பார்த்தீங்கன்னா that is x1 x2 x3 x1 x2 x3 input, that is the x1 square, this is the coefficient, x2 square நோடைய coefficient, that is 2, x3 square நோடைய coefficient, that is 2, x1 x2 நோடைய coefficient பாதி ஆக்கணும், that is 1 by 2 1 1 2 2 2ன்றது x2 x3 நோடைய coefficient, இதை பாதி ஆக்கிப்போம். இதனுடைய corresponding eigenvalue வேணும்னா eigenvector characteristic equation கண்டுபிடிக்கணும். From this we can find out the eigenvalue. So the rank and signature is the number of positive eigenvalue here. Is it positive eigenvalue? That is the positive eigenvalue root 8 value something. That is the answer for positive eigenvalue. This is also positive eigenvalue. So number of positive eigenvalue 2, number of negative eigenvalue is 0. So number of 0 eigenvalue is the 1. So number of positive and the number of negative eigenvalue is called the rank, and number of signature is number of positive eigenvalue minus number of negative eigenvalue. So that is called the signature. And the complex congruence of the symmetric matrices. A symmetric matrix with the complex entries, then there exists a complex invertible matrix such that BA B transpose equal to IR 0 0, that is and or the rank of A, and determines the congruence class of A under the complex congruence. That is for a symmetric matrix with complex entries, there is a complex invertible matrix, that is called the inverse matrix of B, that is called the B equal to BA B transpose equal to இது மாதிரி எழுதலாம்.
for the symmetric matrix. முன்னாடி சொன்னது general matrix. And diagonalizable over diagonalization over the fields of characteristic is not equal to 2. That is, f is the field of characteristic different from 2 and A belongs to Fn is symmetric, then there exists a invertible matrix B. BA B transpose is diagonal. BA B transpose is diagonal. And the result of characteristic f equal to 2 now, that is result is fail na artham. And this is the number of congruence classes. Number of congruence classes of n by n real symmetric matrix, that is n plus 1 n plus 2 divided by 2. That is very important one. Number of congruence classes of n by n real symmetric matrix is n plus 1 n plus 2 divided by 2. Okay, I will stop here. ஸோ இது எதை பார்த்தீங்களா? இது என்ன ஐடியா? இதை தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். நோ, ஓகே, நான் செக் பண்ணுறேன், நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.